braća smo sve, radimo zajedno. U obitelji gdje Otac je Bog, a djeca smo mi. Mi želimo zauvijek biti njegovi sve, predati njemu, s njime dijeliti i dobro i zlo. Nek svi čuju to, nek se promijeni sve i svemu izgubi trag. Snaga odluke te uvijek čuvaj naš prag, jer u našem se domu služi Gospodu. Odluči sad kome ćeš služiti i tko će postati Bog umjesto idola tvog. Neki tvoja obitelj služi Gospodu. Budi vjeran, njemu služi, budi vjeran, jer on te ljubi. Vjeran, njemu služi, budi vjeran, jer on te ljubi. Odluči sad kome ćeš služiti i tko će postati Bog mjesto idola tvog. Neki tvojoj obitelji prvi bude Bog, tvoj Bog, tvoj Bog. All right, our subject tonight Znači, tema proučavanja večeras is the origin of Christmas, Easter and Lent. je podrijetlo Božića, Uskrsa i Korizme. Would you open your Bibles to Matthew chapter 2? Hoćete otvoriti vaše Biblije u Mateju 2. poglavlje koje se nalazi na 797. stranici. And verse 1. A čitat ćemo drugi redak. Znači, imamo 797. stranica, to je Matejovo evanđelje, drugo poglavlje, prvi redak. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskom za vrijeme kralja Heroda, behold, wise men from the east came to Jerusalem. dođoše s istoka magi ili mudraci u Jeruzalem. Now there is absolutely no evidence that Jesus was ever born on December 25. Nema nikakvog dokaza da je Isus rođen 25. prosinca. This is one of those traditions that have come down to us in the church. To je tradicija koja je ušla u crkvu. There are two reasons why we are certain it is not December 25. Postoje dva razloga zašto smo mi sigurni da to nije bio datum Isusovog rođenja. What time of the year is December 25 in Jerusalem? Znači, koje je to godišnje doba u Jeruzalemu 25. prosinca? Winter or summer? Da li je to zima ili je to ljeto? Winter. To je zima. Not in Jerusalem. In the northern hemisphere. Israel's in the northern hemisphere. Znači, Izrael je u sjevernoj poluci i znači to je zima. And Jerusalem is about nearly 1,000 meters above sea level. A Jeruzalem je negdje oko 1000 metara nadmorske visine. So it often snows at Christmas time. I često u Jeruzalemu pada snijeg za vrijeme Božića. Now, that's interesting To je interesantno. because remember Caesar Augustus, Sjećate se Cezara Augusta, after which August is named, by the way, a po njemu se naziva 8. mjesec ili naš kolovoz kao August, passed a law that all the world had to be taxed. a on je izdao zakon po kome svi ljudi su morali platiti porez. That's why Joseph and Mary, who lived in Nazareth,
Zato su Josip i Marija, koji su živjeli u Nazaretu, had to travel down to Bethlehem. morali su sa sjevera doći u Betlehem. And of course, Jesus was born in Bethlehem I Isus je rođen u Betlehemu, while they were there. dok su oni bili tamo. Now, Caesar Augustus had an idea that taxation would not be very popular. Znači, Cezar August, on je znao da prikupiti porez neće biti popularno. It's an amazing thing. We've had taxation for over 2,000 years, Interesantno da mi prikupljanje poreza imamo 2000 godina već and it's still not popular. i još uvijek nije to popularno. You'd think they would have caught on by now. Vi mislite da bi to trebalo postati. And Caesar Augustus knew it wouldn't be popular. A Cezar je znao da to neće biti popularno So you can imagine he would not have passed a decree i zamislite, on ne bi izdao ovu naredbu that the Roman world be taxed da čitav rimski svijet plati porez, when it would have been impossible for most people to travel. ako bi to bilo nemoguće za većinu ljudi da putuju. Because if you've been watching the television today, Jer ako ste vi danas gledali televiziju, you know what happened in Northern Europe znate što se dogodilo u sjevernoj Europi with all the snow that fell. sa svim ovim snijegom koji je pao, It just brought life to a standstill. zaustavio je cijeli život. So if you were Caesar Augustus, Jer da ste vi Cezar August, you wouldn't pass a law that people couldn't do. vi sigurno ne bi izdali naredbu ili zakon koji ljudi ne mogu ispuniti. Because they didn't have motor cars, Oni u ono vrijeme nisu imali automobile, they had to travel on donkey. morali su putovati magarcima, So it would have been impossible to travel at that time of the year. bilo bi nemoguće u to vrijeme godine putovati magarcem. That's the first reason. To je prvi razlog zašto Isus se nije rodio 25. prosinca. The second reason is equally strong. A i drugi razlog je isto tako jak. What does the Bible say the shepherds were doing when Jesus was Što born? Biblija kaže što su radili pastiri? What were they doing on the hills? Što su oni radili tamo na svojim bregovima? Minding their sheep. Oni su pazili na svoje ovce, ali oni su i šišali ovce. Now, let's think about Croatia now. Do you think the farmers would be out minding their animals now out in the fields? Šta vi mislite, da li bi danas, recimo, pastiri šišali svoje ovce na polju? Danas. Would they? Da li bi oni to radili? Well, they wouldn't survive until the morning if they did. Was that Ja right? mislim, kad bi oni šišali ovce, ne bi ni preživjeli do jutra. Obviously, Jasno je the shepherds were not minding their sheep on December 25. da pastiri nisu šišali svoje ovce 25. prosinca, It's winter time. jer je to zima. All the animals would have been inside by now. Sve životinje su već bile unutra, pospremljene u torove ili negdje. And you understand that type of climate. You live in it. A vi razumijete tu klimu jer vi u sličnoj živite. You see, there have been 138 different dates suggested for the birthday of Jesus. 138 različitih datuma je bilo sugerirano za Isusov rođendan. What does that prove? A što to dokazuje? Nobody knows the date. Da nitko ne zna datum Kristovog rođenja. And the Bible does not tell us the date of Jesus' birth. I Biblija nam ne daje datum Isusovog rođenja. If it was important for us to know, do you think God would have told us? Kad bi za nas bilo to važno da mi znamo datum Isusovog rođenja, što vi mislite? Da li bi nama to Bog dao? I think so. Ja mislim da bi nam dao. And why do you think God didn't tell us the date? A zašto vi mislite da Bog nije dao datum u Bibliji, datum rođenja Isusa? What would be one of the reasons, do you think? Što vi mislite da je jedan od razloga? Do you think that there may be a danger to honor the day more than the person? Da li mislite da bi postojala opasnost da ljudi više poštivaju taj dan nego osobu koja se rodila? Because that's exactly what's happened, isn't it? Jer to je upravo ono što se događa. That's the reason why God didn't tell us. To je razlog zašto Bog nije nama dao datum Kristovog rođenja. Because the vast majority in the world don't care about Christ at all. Zato što većina ljudi danas u svijetu, one uopće ne vode brigu o Isusu. They just eat, drink and be merry. Oni samo jedu, piju i radosni su. It's just a holiday. To je blagdan,
praznik. And they forget the reason for the season. I oni zaborave razlog blagdana. So that's why God didn't tell us. I to je razlog zašto Bog nama nije dao datum Kristovog rođenja. But there's a reason why December 25 was chosen. Ali postoji razlog zašto je 25. prosinac izabran kao datum Isusovog rođenja. In the northern hemisphere, U ovoj sjevernom dijelu zemlje, where you live, gdje mi živimo, December 21, 22 znači prosinac 21. 22. is the shortest day of the year. Je najkraći dan u godini. By December 25, A od 25. prosinca it had appeared to those pagans izgledalo je tim poganima koji su promatrali sunce that the day had just begun to lengthen just a little. da se dan upravo počeo duljiti samo malo. So they felt that it had been reborn again. Znači oni su mislili ili osjećali da se sunce ponovo rodilo. So they nominated December 25 I oni su odredili da prosinac 25. as the birthday of the sun. Kao rođendan sunca, And da bude dan rođendan sunca. that's how December 25 was chosen by the pagans. Tako su pogani izabrali 25. prosinac. It has nothing whatever to do with the birthday of Jesus. To nema nikakve veze sa Isusovim rođenjem. You see, around about the 4th century after Christ, Negdje oko 4. stoljeća poslije Krista there are two reasons postoje dva razloga that paganism started to creep into the church. zašto je poganstvo počelo se uvlačiti u crkvu. First of all, there was a distancing from the Jews, Prvo, bilo je jedno razdvajanje od Židova, because the Jews were the most troublesome group to the Roman Empire. jer Židovi su bili oni koji su najviše stvarali probleme Rimljanima. If you've read the New Testament, you'll know that. Ako čitate Novi Zavjet, onda ćete to vidjeti. And the Jews were very heavily persecuted by the Romans. I Rimljani su jako progonili Židove. And anything Jewish I sve što je bilo židovsko was hardly tolerated by Rome. nije bilo tolerirano od strane Rimljana. Now, the Christians had a problem. A kršćani su imali problema. Many of the things that they believed were like the Jews. Znači, puno stvari u koje su oni vjerovali bilo je isto kao što su vjerovali Židovi. And many of the pagans confused the Christians with the Jews. I onda su ti pogani nisu mogli razlikovati Židove i kršćane. And so many of the Christians began to be persecuted too. I mnogi kršćani su sada počeli biti progonjeni. So what the Christians did was try to divorce themselves away from the Jews. I onda što su kršćani uradili? Oni su pokušali sebe odvojiti od Židova. To show that they weren't Jews. Znači da pokažu da oni nisu Židovi. They had no connection with the Jews. Da nemaju veze sa Židovima. And therefore, you mustn't persecute us because we're not Jews. I prema tome oni su razmišljali, ne trebate nas progoniti jer mi nismo Židovi. Now the trouble with that Ali ima problem s tim. was that God gave the Jews the truth. Da je Bog dao Židovima istinu, otkrio im. And much of what the Jews taught was true. I većinu toga što su Židovi naučavali bila istina. And so when they distanced themselves from the Jews, I znači kad su kršćani sebe odvojili od Židova, they began to leave that which was true. oni su počeli ostavljati ono što je istina. And they brought in teachings that were not true. I onda su unijeli naučavanja koje nisu istina. And the second reason A drugi razlog is because the pagans, the Christians wanted the pagans to come into the church. Drugi razlog ovog miješanja te nauke je zato što su kršćani htjeli da pogani uđu u crkvu. And the temptation all the time was to lower the standards A iskušenje je uvijek bilo da se standardi spuste. so it made it a lot easier for the pagans to come into the church. Tako da je onda za pogane bilo lakše da uđu u crkvu. So for those two reasons, Znači, radi ova dva razloga, we notice now that there came changes in the Christian church. mi vidimo da je došlo do promjena u kršćanskoj crkvi. And as a result, paganism started to creep
into the church. I kao rezultat, poganstvo je počelo ulaziti u crkvu. And so many of the teachings that were now in the Christian church Tako da mnoga naučavanja koja su sada u kršćanskoj crkvi was nothing more or less than baptized paganism. nisu ništa više nego kršteno poganstvo. That is, they brought pagan teachings into the church Znači, oni su donijeli pogansko naučavanje u crkvu and gave them a Christian name. i tom naučavanju su dali kršćansko ime. Now you can see how dangerous that was. Vi vidite kako je to bilo opasno. Because to the person who didn't understand the Bible, Znači, za osobu koja nije razumijevala Bibliju, because it was called by a Christian name, ako je nešto bilo nazvano kršćanskim imenom, people thought it was right. ljudi su mislili to je u redu. And as a result, lots of pagan ideas got into the church. I kao rezultat puno poganskih ideja ušlo u crkvu. In fact, let me read you what the encyclopedia says. Da pročitamo ono što kaže enciklopedija Britannica. Kaže ovako, 25. prosinca se slavio kao rođendan drevnog perzijskog boga sunca Mitre, čija je religija ušla u kršćanstvo, hvala lijepo, čija religija ušla u kršćanstvo tijekom ranih stoljeća kršćanstva. So Mithraism Znači, mitraizam was the religion of the world of Jesus. je bila religija svijeta u kome Isus živio. And they had already chosen December 25. Oni su već bili izabrali 25. prosinca. Hundreds and hundreds of years before Jesus was born. Stotine i stotine godina prije nego što se Isus rodio. So that will help you to understand the background To će vam pomoći da razumijete, znači, ovu pozadinu. to December 25. Znači, pozadinu 25. prosinca. In fact, let's open our Bibles to Genesis chapter 10. Znači, otvorimo naše Biblije u Postanku 10. poglavlje, to je 7. stranica, na početku Biblije. Imamo 7. stranicu, početak Biblije, to je Postanak 10. poglavlje. And verse 8. A čitat ćemo 8. redak. Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one on the earth. Od Kuša se rodi Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji. Verse 9. 9. redak. He was a mighty hunter before the Lord. Voljom Jahve bio je silan lovac. Verse 10. 10. redak. And the beginning of his kingdom was Babel. Znači, glavno uporište njegova kraljevstva bili su Babilon i tako dalje. Now, Babel means confusion. Babilon znači zbrka. And this is where Babylon originated from. Evo, to je mjesto gdje otkud je Babilon krenuo. And Nimrod was the first king of Babel or Babylon. A znači, Nimrod je bio prvi kralj Babilona. And he set Babylon up in opposition to God's truth. I on je postavio Babilon nasuprot Božjoj istini. Now, Babylon was a very religious city. Babilon je bio jako religiozan grad. But Babylon changed what God gave as religion. Ali Babilon je promijenio ono što je Bog dao kao religiju. And he changed those teachings. I promijenio to naučavanje. And they were practiced in ancient Babylon. I to naučavanje promijenjeno je bilo prakticirano u starom Babilonu. That's why all through the Bible, Zato kroz cijelu Bibliju Babylon is used as a symbol of that which is against God. Babilon je upotrijebljen kao simbol onoga što je protiv Boga. And God calls his people out of Babylon I Bog poziva svoj narod da izađe iz Babilona, to Jerusalem, da dođe u Jeruzalem, which is the other city jer Jeruzalem je drugi grad that stands for the truth of God. koji je uvijek simbol i stoji za Božju istinu. And all through the Bible that happens. I kroz čitavu Bibliju to se događa. Until we get to the final book in the Bible, the book of Revelation, Dok ne dođete do posljednje knjige Biblije, do Otkrivenja, where God calls his people out of Babylon, gdje Bog poziva svoj narod da izađe iz Babilona. which represents all that's against God. A to predstavlja da izađu iz svega onoga što je protiv Boga. And Nimrod was the first king I Nimrod je bio prvi kralj that set himself up in opposition to God. koji je sebe postavio suprotno Bogu. And then Babylon continued for hundreds of years I Babilon je trajao stotinama godina.
until finally Babylon was overthrown. dok Babilon nije bio pobjeđen. And its sun-worshipping priests A ovi svećenici koji su obožavali sunce fled over to a city in Asia called Pergamon. pobjegli su iz Babilona u grad Male Azije, Bliskog istoka, koji se zvao Pergam. And there they set exactly the same religion up in Pergamon that was in Babylon. I oni su isti religiozni sistem tamo uspostavili koji su imali u Babilonu. And that religion existed for a long period of time. I ta religija je tamo egzistirala jedno dugo vremensko razdoblje. And when the Romans came along, A kada su stari Rim, they conquered Asia, kad je došao i zauzeo Aziju, and they took the religion in Pergamon, i onda su uzeli tu religiju iz Pergama, and they took it over to Rome. i oni su tu religiju prenijeli u Rim. So the religion of Rome Tako da religija starog Rima was the same as ancient Babylon, je ista religija starog Babilona, that had gone through Pergamon to Rome. koja je preko Pergama došla u Rim. So the Rome of the Caesars was the same as the rule of ancient Babylon. Znači, Cezari u Rimu su na isti način vladali kao oni vladari u Babilonu, starom Babilonu. Now, you may remember, some of you have been to Berlin, Možda se sjećate, neki od vas ste bili u Berlinu and you may have been to the museum in Berlin. i možda ste bili i u muzeju u Berlinu. And the Germans were the ones who excavated ancient Babylon. Znači, Njemci su bili oni koji su iskapali u starom Babilonu. And if you ever go to Berlin, I ako ikada idete u Berlin, you can see the ruins of ancient Babylon. možete vidjeti tamo ruševine starog Babilona. The walls have been reconstructed, Zidovi su ponovo podignuti. and it's an amazing place to go and visit. To je jedno zadivljujuće mjesto koje možete posjetiti. Does anyone know what they call the museum in Berlin Da li itko od vas zna kako je ime muzeja u Berlinu, that has all these artifacts from koji Babylon? ima puno toga iz Babilona? Has anyone been there? Da li je netko bio u muzeju u What's it Berlinu? called? Kako se zove muzej? It's called the Pergamon Museum. Da, zove se Pergam muzej. Great big writing right out the front, the Pergamon Museum. I na pročelju piše Pergamski muzej. Because it's very clear between Babylon, Pergamos, and Rome. Potpuno jasno se vidi ta veza između Babilona, Pergama i starog Rima. In fact, the Bible says it is the religion of Babylon that has infected the whole world. Biblija kaže da babilonska religija je zarazila čitav svijet. In fact, every religion in the world has imbibed some of the teachings of ancient Babylon. Svaka religija na svijetu nešto je uzela od babilonske religije. And that's why God's people, I to je razlog zašto Božji narod, if you come over to Leviticus now, znači, ima određenu poruku u Levitskom zakoniku, 94. stranica. Leviticus 18, Znači, 94. stranica, to je Levitski zakonik, 18. poglavlje. notice the instruction that God gave to his people. Pogledajte uredbu, odnosno instrukcije koje je Bog dao svome narodu. Verse 3. Čitat ćemo 18. poglavlje, 3. redak. According to the doings of the land of Egypt, Kaže, nemojte raditi where you dwelt, kako se radi u zemlji Egipatskoj gdje ste boravili. you shall not do. Nemojte to raditi. And according to the doings of the land of Canaan where I am bringing you, you shall not Niti do. radite kako se radi u zemlji Kananskoj kamo vas vodi. Nor shall you walk in their ordinances. Ne povodite se za njihovim običajima. So God gave them specific instruction. Bog je njima dao posebne upute They were not to copy the religion of the nations around them, da ne kopiraju religiju naroda koji su bili oko njih. because those religions were teaching things that the Bible didn't teach. Zato što te religije su naučavale stvari koje Biblija ne naučava. And God made it even clearer over here in Deuteronomy. I mi ovo imamo čak jasnije u ponovljenom zakonu, a to je 152. stranica. Deuteronomy 12 A to čitamo u ponovljenom zakonu, 12. poglavlje. and verse 30. A čitat ćemo 30. redak. Znači imamo 152. stranicu,
12. poglavlje ponovljenog zakona, 30. redak. And here once again is very clear statement. Ovdje ponovo imamo potpuno jasnu jednu izreku. Take heed to yourself that you are not ensnared to follow them. Čuvaj da ne padneš u zamku. After they are destroyed from before you. Ne pođi za njima pošto budu uništeni ispred tebe. And that you do not inquire after their gods. Ne istražuj o njihovim bogovima. Saying, how did these nations serve their gods? I ne govori kako su oni narodi štovali svoje bogove. I will also do likewise. Tako ću i ja. You shall not worship the Lord your God in that way. Ovdje kaže nemoj onako postupati, njegov prijevod kaže nemoj tako obožavati Gospodina Boga svojega. For every abomination to the Lord which he hates they have done to their gods. Ta Jahve je zazorno i mrsko sve što su oni činili svojim bogovima. So God was saying very clearly, you must not copy the nations all around you. Bog je potpuno jasno rekao ne smijete kopirati ono što imaju narodi oko vas. Because they were following pagan ways. Jer oni su slijedili poganski stil i način života. But the trouble with God's people is they did exactly what God said not to do. Ali problem sa Božjim narodom je to što su oni učinili točno nasuprot onoga što je Bog rekao. Just come over to Ezekiel 8. Evo sada ćemo čitati Ezekijel 8. poglave, to je 695. stranica. And I'll read you a very amazing statement. 695. stranica, ovdje ćemo jedan zaprepaštujući izvještaj čitati. Chapter 8 and verse 14. Znači imamo ovdje 8. poglavlje na 695. stranici, 14. redak. So he brought me to the door of the north gate of the Lord's house. Kaže, i dovede me do vrata doma Jahvina što su okrenuta prema sjeveru. And to my dismay, women were sitting there weeping for Tammuz. I kaže ovdje na moje zaprepaštenje i gle ondje sjeđahu žene i oplakivahu Tamuza. Now, Tammuz was the male sun god. Tamuz je bio muški bog sunca. And this was his symbol. A ovo je njegov simbol. You see, the symbol of Tammuz, vidite, simbol Tamuza was a cross je križ and a circle. I krug. Because the cross stood for the T, Tammuz. Jer ovaj križ, on je išao za slovo T, jer to je početno slovo Tamuza. And what do you think the circle around represents? A što mislite, što predstavlja ovaj krug? What is that symbol? Što to simbolizira? The sun. Sunce, da. Have you ever seen a symbol like that around? Jeste ikada vidjeli takav neki simbol okolo? That's where it comes from. Evo, to je znači podrijetlo ovog znaka. You'll never read about those in the Bible. To nikad nećete čitati u Bibliji. Because the cross and the circle was a symbol of Tammuz. Zato što križ i krug su bili simboli Tamuza. Look at verse 16. Pogledajmo 16. redak. So he brought me into the inner court of the Lord's house. Kaže, i povede me u unutrašnje predvorje doma Jahvina. And there at the door of the temple of the Lord, ondje na ulaz u hram Jahvin, between the porch and the altar, između trijema i žrtvenika, were about 25 men, bijaše oko 25 ljudi, with their backs toward the temple of the Lord, okrenutih leđima prema hramu Jahvinu, and their faces toward the east. A licima prema istoku. And they were worshipping the sun toward the east. I onda se prema istoku klanjahu suncu. So what is this a symbol of then? Znači, što je ovaj simbol? It's a symbol of sun worship. To je simbol obožavanja sunca. And these people had their backs to God's temple. I ovi ljudi su okrenuli svoja leđa Božjem hramu. And they were bowing down toward the east. I oni su se klanjali prema istoku. Why would they be bowing toward the east? Zašto su se oni klanjali prema istoku? Because that's where the sun rises. Zato što je to mjesto od kuda sunce izlazi. And in the front of their temples, a na pročelju njihovog hrama, they had these big brass or gold circles.
imali su te krugove zlatne ili brončane krugove with rays coming out of it, sa onim zrakama koje su izlazile iz tih krugova. which was a symbol of what? A to je bio simbol čega? Of sun worship. Da, to je bio simbol obožavanja sunca. Have you ever seen anything like that? Da li ste ikada vidjeli tako nešto? You see, this is where it comes from. Vidite, od tud dolaze ti simboli. You'll never read about that in the Bible. To nikada ne čitate u Bibliji. This comes from sun worship. To dolazi od obožavanja sunca. And it was brought over by the pagans into the Christian church. I to je donešeno od strane pogana u kršćansku crkvu. That's how the pagan temples were constructed. Tako su i hramovi poganski bili konstruirani, načinjeni. I'm sure some of you have been to Rome Vjerujem da ste neki od vas bili u Rimu and have been inside the Parthenon, i da ste bili u Partenonu. which is one of the old Roman A to je temples. stari rimski hram. And you remember there's a hole in the roof. I vi znate da postoji gore jedna rupa u zidu. Why did the ancients have that hole in the roof? Zašto su oni imali u stropu tu jednu rupu? To allow the sun to shine in. Tako da dozvole da sunce svijetli unutra. And where the sun shone, they had their altar, I tamo gdje je sunce padalo, oni su imali svoj oltar. where they had their sacrifices, I tamo su oni žrtvovali. because it was nothing more or less than sun worship. Nothing more or less than sun worship. Ništa drugo nego obožavanje sunca. And we can still see the remnants of it today, I mi ostatke tog obožavanja sunca možemo i danas vidjeti. because sun worship goes throughout every religion. Zato što obožavanje sunca odlazi u svaku religiju. And here, God was very upset A ovdje Bog je bio jako uznemiren that these people were bringing these things into God's church. da ovi ljudi su te neznabožačke stvari unosili u Božju crkvu. These pagan symbols of sun worship, Znači ove poganske simbole o obožavanju sunca. which was the very opposite teaching to what the Bible teaches. A to je bilo potpuno suprotno onome što Biblija naučava. So you can see why God is condemning this type of I worship. vi vidite zašto Bog osuđuje takvu vrstu obožavanja. And of course, they named the days in honor of their gods. I sigurno oni su isto tako imena dana dali kao poštovanje njihovih bogova. That's where Sun's Day comes from. Od tud dolazi Sunday, odnosno nedjelja. That's where Monday or Moon Day comes from. Od tud dolazi Monday ili mjesečev dan, Because kao ponedjelja. the sun was the male god Znači sunce je bio muški bog, and the moon was the female god. a mjesec je bio ženski bog. And we'll talk about the female god in just a moment. A govorit ćemo o ženskom bogu za nekoliko trenutaka. But let me show you where this originated. Ali da vam pokažem gdje to sve ima svoje podrijetlo. Come back to Isaiah chapter 11. Otićemo u knjigu proroka Izaije u 11. poglavlje. Chapter 14. Idemo u Izaju 14. poglavlje, znači 590. stranica. Yes, in verse 12. I čitat ćemo 12. redak. How are you fallen from heaven, O Lucifer? Kako pade sa nebesa svjetlonošo. Now it's interesting that the name Lucifer, Jako interesantno da ovo ime Lucifer ili which svjetlonoša, was Satan's original name, a to je Sotonino prvotno ime, means day star. znači dnev, zvijezda koja je po danu tu. What is the only star that we see during the day? Ili mislim da je to danica, znači zvijezda danica. Koja je to jedina zvijezda koju vidimo u toku dana? The sun. To je sunce. And so Lucifer Tako da Lucifer chose the sun as his symbol. izabrao je sunce kao svoj simbol. And as we read on here, I dok mi čitamo ovdje dalje, if you pick up verse 13, ako idemo na 13. redak 14. poglavlja Izaije, for you have said in your heart, I will ascend into heaven.
U svom si srcu govorio, uspeću se na nebesa. I will exalt my throne above the stars of God. Povrh zvijezda Božih prijestoću sebi dići. I will also sit on the mount of the congregation, Na zbornoj ću stolovati gori, on the farthest sides of the north. na krajnjem sjeveru. I will ascend above the heights of the clouds. Uzići ću u visine oblačne. I will be like the Most High. Biću jednak onom koji je najviši, svevišnjem. What did Lucifer want? Što je Lucifer htio? What was he hoping to do? Koja je njegova nada bila? Što je on htio? Yes, to be the same. He wanted to be as God was. On je htio biti ono što je Bog. Not in character, but in position. Ne po karakteru, nego po položaju. And here he chose the sun in rebellion against God. I ovdje on je izabrao sunce, ime sunca kao pobunu protiv Boga. And the Bible always encourages us to have nothing to do with the devil worship. A Biblija nas uvijek ohrabruje da nemamo ništa sa obožavanjem Sotone, odnosno da nemamo ništa sa bogoslužjem koje Sotona vodi. Just come over to 1 Corinthians chapter 10 in the New Testament. Idemo u prvu Korinčanima poslanicu, znači idemo na 941. stranicu. Chapter 10 and verse 20. 941. stranica, to je prva Korinčanima, 10. poglavlje, 20. redak. Rather that the things which the Gentiles sacrifice, Ne, već da ono što pogani žrtvuju, they sacrifice to demons and not to God. žrtvuju vrazima, a ne Bogu. And I do not want you to have fellowship with demons. A ja neću da vi budete u zajednici s vrazima. So were these pagans religious? Jesu li pogani bili religiozni? Were they? Jel jesu ili nisu? Very much so. Oni su jako bili religiozni. But their religion was in opposition to what God had said. Ali njihova religija je bila u suprotnosti onome što je Bog rekao. And God didn't want his people to copy them. I Bog nije htio da njegov narod kopira to. And God doesn't want us to copy them either. I Bog ne želi da mi kopiramo ono što je oko nas. Because that religion is pagan and wrong. Jer ta religija je bila poganska religija i pogrešna religija. And that's why Paul here admonishes us not to do it. To je razlog zašto apostol Pavao traži od nas da to ne radimo. Now, as I said, you just think about it. Ja vam kažem, vi samo razmislite o tome. Here are these people Evo, tu su ovi ljudi who have their temples built so the people kneel down toward the east. koji su sazidali svoj hram tako da su ljudi mogli se klanjati prema istoku. On their temples they have the cross and the circle. A onda na svojim hramovima su imali križ i imali su krug. Inside they have the symbol of the sun with its rays coming out all over the place. A unutra su imali simbol sunca i kako iz tog kruga sunca zrake idu prema van. And their people are bowing down toward the east. I onda su ljudi tamo klanjali se prema istoku. That's where it's all come from. Sve je to došlo sa te strane. And December 25 was chosen. I izabran je 25. prosinca. And you see, when the Christians went out to win the pagans, A kada su onda kršćani otišli da zadobiju pogane, they said, you've been worshipping the sun and the sky. onda su rekli, vi ste obožavali sunce koje se nalazi u nebu. Now we want you to worship the Son of God. Ali sada mi želimo da vi obožavate Sina Božjega. And they kept the same day, December 25, I onda su oni zadržali isti dan, 25. prosinca, as the birthday of their God. kao dan rođenja njihovog Boga. And they worship on the same day that they worshipped on Sun's day. I onda su oni i obožavanje Boga zadržali istog dana, znači Sunday, nedjeljom. And they simply brought all these things now into the church. I sada sve te stvari iz poganstva ulaze u crkvu.
and gave them a Christian name. a dobili su kršćansko ime. And because they're called by Christian names today, I zato što se oni nazivaju kršćanskim imenom danas, people think they're from God. ljudi misle da su te stvari u crkvi od Boga. Can you see how the devil's got us? Jel vidite kako nas vrag prevari? He sees that people want to do the right thing. On vidi da ljudi žele činiti prave stvari So he's happy for you to be religious. i on je sretan da ste vi religiozni. He's happy for all of Croatia to be religious. On je sretan da svi u Hrvatskoj budu religiozni. As long as you don't follow this book. Sve dotle dok ne slijedite ovu knjigu. Follow any changes? Sure. Ali You can follow any changes, the devil says. onda Sotona kaže možete vi slijediti bilo koju promjenu koja se dogodila. Let me give you some more illustrations. Come over to Jeremiah. Da vam kažem, da vam dam još neke ilustracije. Idemo u knjigu proroka Jeremije. Jeremiah 10. 10. poglavlje, to je na 643. stranici. Now you know that I'm not here to be critical of anyone. Vi znate da ja nisam ovdje da kritiziram bilo koga. You want me to be honest with you. Vi želite da ja budem pošten prema vama. All I'm showing you is what the Bible says. Sve što vam ja pokazujem, a to je što Biblija kaže. And you'll be able to see it very clearly. I vi ćete moći jasno vidjeti. Look at have it Jeremiah 10. Pogledajte u Jeremiji u 10. poglavlju, to je stranica 643. Hear the word which the Lord speaks to you, O house of Israel. Slušajte riječi koju vam govori Jahve, dome Izraelov. Thus says the Lord. Ovako govori Jahve. Do not learn the way of the heathen or the Gentiles. Ne privikavajte se putu bezbožnom. Do not be dismayed at the signs of heaven. I ne drštite pred znacima nebeskim. For the Gentiles are dismayed at them. Jer pred njima dršću samo bezbožci. For the customs of the people are futile. Jer su strašila tih naroda puka ništavost. Now what are these customs? Koji su ti običaji i običaji tih naroda? Look at this. Pogledajte koji su njihovi običaji. For one cuts a tree from the forest. Kaže, samo drvo posječeno u šumi. The work of the hands of the workmen with the axe. Djelo ruku tesarovih. They decorate it with silver and with gold. Ukrašeno srebrom i zlatom. They fasten it with nails and hammers. Pričvršćeno čavlima i čekićima. So that it will not topple. Da se ne klima. Tell me. Recite mi. Have you ever seen people go out to the forest and cut a tree down? Jeste ikada vidjeli ljude koji su otišli u šumu i tamo posjekli neko drvo? And then they bring it inside. I onda ga donesu unutra. And they decorate it with gold and with silver. I onda ga dekoriraju sa zlatom i srebrom. And often with a star or a sun on the top. I često se dogodi da su neke zvjezdice, odnosno sunce na vrhu. Have you ever seen people do that? Jeste kad vidjeli ljude koji to čine? Friend, Jeremiah was written hundreds of years before Jesus was born. Jeremija je pisao stotinama godina prije nego što se Krist rodio. Christmas trees have got nothing whatever to do with Jesus' birth. Božićno drvce nema nikakve veze sa Kristovim rođenjem. You just notice what God says again here. Look. Zapazite što Bog kaže ovdje. Verse 3. For the customs of the people are futile. Njegov prijevod kaže, jer su običaji tih naroda puka ništavost. And verse 2 says, do not learn the way of the Gentiles. A drugi redak kaže, ne privikavajte se putu bezbožnom. Should we copy the heathen then? Trebamo li onda kopirati ono što rade pogani? And bring those in the church? I to doneti u crkvu? I think not. Ja mislim da ne. That's why God says, don't learn, don't copy them. Zato Bog kaže, nemoj ih kopirati, nemoj se privikavati, nemoj učiti što oni čine. Because going out and cutting a tree down and decorating it with gold and silver, jer kad ideš u šumu, odsječeš drvo, doneseš i onda ga okitiš zlatom i srebrom, that was one of the pagan practices. To je bila praksa pogana. That God said, don't copy. A onda Bog kaže, nemojte to kopirati. But the amazing thing is, that's exactly what people do today. Ali to je jako zadivljujuće. To je upravo ono što ljudi danas čine. Can you see why God is upset about much of Christianity today? Da li vi vidite zašto je Bog uznemiren kad je u pitanju današnje kršćanstvo? As I said, I'm not trying to be critical. Ja sam vama rekao, ja ne pokušavam biti kritičan. But when it's so obvious,
Ali ono što je potpuno jasno, I mean, a blind man would see it. Ovo bi vidio i slijepac. Look, let me give you something else here. Da vam dam još nešto ovdje. Come back to Jeremiah 7, I think, Idemo se vratiti korak nazad Yes. u Jeremije 7. poglavlje. and verse 17. To je 640. stranica, a čitat ćemo 17. redak. Verse 17. Znači 17. redak u Jeremiji 7. poglavlju. Stranica 640. Do you not see what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? Ne vidiš li što čine po gradovima judejskim i po ulicama jeruzalemskim? The children gather wood, Djeca kupe drva, the fathers kindle the fire, oci pale vatru, and the women knead dough to make cakes to the Queen of Heaven. žene mijese tijesto da ispeku kolače kraljici neba. Now, the Queen of Heaven was the wife of Tammuz. Kraljica neba je bila supruga Tamuza, And her name was Ishtar. a njeno ime je bilo Ištar. In fact, if you go to that museum in Berlin, the Pergamon Museum, Ako idete u muzej Pergamski u Berlinu, they have reconstructed the Ishtar Gate. oni su obnovili vrata, kapiju Ištar. Because everyone that went into Babylon had to go through the Ishtar Gate. Jer svi koji su ulazili u Babilon morali su proći kroz Ištar vrata. Now, Ishtar was the name of the moon goddess. Znači, Ištar je bila božica mjeseca. Tammuz was the name of the sun god. Tamuz je bilo ime boga sunca. Ishtar, the name of the moon goddess. Ištar je bila, znači, božica mjeseca. Now, you can very easily see where we get our word Easter from. Znači, veoma jasno možete vidjeti od kud smo dobili englesku riječ Easter, a to znači Uskrs. That's where we get it from. Vidite od kud smo je dobili. And it's interesting I interesantno je that Easter every year da Uskrs svake godine moves how? on se miče kako? Prema čemu? What determines when Easter is held? Što određuje kada će biti Uskrs? The moon. Mjesec. Now listen, you think of it. Razmislite malo o ovome. If Easter celebrated the death and the resurrection of Jesus, Ako je Uskrs, znači proslava Kristove smrti i uskrsnuća, it would be held on a different day every year. onda bi Yes. se on morao održavati the same. Because Onda bi se morao održavati svake godine u istog datuma. isn't that true? Zar to nije istina? But Easter Ali Uskrs, can move around nearly 2 months apart. on se kreće, može se kretati čak u razmaku od 2 mjeseca. And it moves by the moon. A kreće se za mjesecom. Because it's the moon that determines when Easter's held. Zato što mjesec odlučuje kada će biti Uskrs. Because Easter has nothing to do with the death and the resurrection Zato of Jesus. što znači praznik Uskrsa nema nikakve veze sa Kristovim uskrsnućem. It has everything to do with pagan worship. A u potpunosti se odnosi na pogansko obožavanje. Now, back in those days, U onim danima they baked cakes to Ishtar. oni su pekli kolače Božici Ištar. Now listen, at Easter time here in Croatia, Za vrijeme Uskrsa ovdje u Hrvatskoj, do they bake cakes? da li oni peku neke kolače ili kruhove? Do they? Je li to rade? Aha! Where did you get that idea from? Od kuda vam je ta ideja? What have cakes to do with the death and the resurrection of Jesus? Šta kolači imaju veze sa smrću i uskrsnućem Isusa Krista? And do you know what they did in their pagan world when they made those cakes? Znate što su oni radili u tom poganskom svijetu kad They su put- pravili te kolače? They put a cross on them. Stavljali su križ na te kolače. Have you heard of hot cross buns? Jeste čuli za te gdje stavljaju križeve, za te kruščiće koje peku? Because the cross was the symbol of Tammuz, Zato što križ je bio simbol Tamuza, and the round bun symbolized the sun and the moon. a ovaj krug koji je bio, to je bio simbol moon. Moon.
simbol mjeseca. That's where it comes from. To od tud dolazi. And I'll tell you something else about Easter. I još ću vam nešto reći o Uskrsu. Have you ever wondered what have Easter eggs got to do Jeste se ikada pitali kakve veze pisanice imaju sa Uskrsom? with the death and the resurrection of Jesus? Znači sa smrću i sa uskrsnućem Isusa Krista. Well, they have nothing. Nemaju nikakve veze sa But it's got tim. an awful lot to do with the way this Easter was celebrated. Ali ima jako puno veze sa ovim blagdanom koji se obožavao kod ove Božice Ištar. Because Easter was about 9 months before Christmas. Jer praznik Ištar je bio 9 mjeseci, u biti praznik Uskrs je 9 mjeseci od Božića. Easter stood for conception, the egg. Znači ovaj Uskrs, ovaj blagdan, ne znam, božački je bio blagdan za začeće. And Christmas, birth. A Božić je bio blagdan rođenja. Easter is in the spring when conception takes place. Znači, Uskrs je u proljeće kada začeće se događa. And then the birth followed 9 months later. A onda rađanje se događa 9 mjeseci poslije toga. To znači za vrijeme Božića. That's why the rabbit was chosen. Zato su zečevi izabrani kao simbol. Because the rabbit was the symbol of fertility. Zato što je zec simbol plodnosti. You know, you almost only need one rabbit to have many rabbits. Vi skoro trebate samo jednog zeca da bi imali puno zečeva. Because rabbits breed as you look at them. Jer oni se veoma brzo razmnožavaju. The most fertile of animals. Znači oni su najplodonosniji. And so the rabbit was chosen as a symbol of fertility. Tako da je zec izabran kao simbol plodnosti. And there was, with Ishtar worship, there was a tremendous amount of sex worship associated with it. A kada je u pitanju, znači, ovaj blagdan Ištar, tu je bilo jako puno i obožavanja kroz seks. And then the birth took place 9 months later. A onda, ako je tako obožavanje bilo kroz seks, onda se rađenje dogodilo 9 mjeseci nakon toga. And that's why Lent, you've heard of Lent. I onda ste vi čuli o Korizmi. Now, Lent is supposed to be a 40-day fast before Easter. Znači, Korizma je 40 dana posta prije Uskrsa. Now, you show me in the Bible where there's a 40-day fast before the death of Jesus. Pokažite vi meni u Bibliji gdje ima 40 dana posta prije Kristove smrti i uskrsnuća. It's not in the Bible at all. Toga nema u Bibliji. But you know how it originated. Ali znate kako je to došlo? Kako je Korizma došla? You see, the pagans vidite, pogani wanted to make sure htjeli su učiniti sigurnim, biti sigurni that when Easter came, that they were going to be very fertile. Kada dođe ovaj Uskrs, da će oni biti jako plodonosni. So during that 40 days prior, I tih 40 dana prije Uskrsa they had no sex, nisu imali seksualne odnose and they deprived themselves of much food. I nisu imali dovoljno hrane, jeli su jako slabo. So that when Easter came, tako kada je Uskrs došao, they had a sex orgy. Imali su seksualne orgije. And conception took place. I onda začeća su se događala. And then of course the birth took place 9 months later. I onda 9 mjeseci poslije toga rađanje se događalo. That's what the pagans did. Tako su pogani radili. And they've brought that into the Christian church and called it Lent. A to su onda donijeli u kršćansku crkvu i to su nazvali Korizmom. Because you'll never read about Lent in the Bible. Jer vi nikada nećete u Bibliji čitati ništa o Korizmi. There's nothing like Lent in the Bible. Nema ništa slično toga u Bibliji. It's a pagan ceremony. To je poganska ceremonija. That has been given a Christian name. Kojemu je dato kršćansko ime. And people want to defend it simply because it's associated with the church. I ljudi su to prihvatili zato što je to povezano sa crkvom. It's got nothing to do with Christianity. A to nema nikakve veze sa kršćanstvom. And that's why we're encouraged not to be involved with it. I zato smo mi i ohrabreni da to i ne prakticiramo.
In fact, it's interesting if you come over to the book of Galatians, Jako interesantno ako idemo na 958. stranicu, Chapter a 4. to je poslanica Galačanima, 4. poglavlje. Notice what Paul said here to the Galatians. Zapazite što apostol Pavao govori Galačanima, to je poslanica Galačanima, 958. stranica, 4. poglavlje. In verse 8. A čitamo 8. redak. But then indeed, when you did not know God, you served those which by nature are not gods. Nekoć, kad niste poznavali Boga, robovali ste bogovima koji po naravi nisu bogovi. In other words, when you didn't know God, you served those pagan gods. Drugim riječima, kad niste znali pravog Boga, onda ste služili poganskim bogovima. But now after you have known God, A sada, kada ste odabrali ili upoznali Boga, or rather are known by God, još bolje kad vas je Bog odabrao ili upoznao, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements? kako se obraćate nemoćnim i bijednim prirodnim silama, To which again you desire to be in bondage. kojima hoćete da opet i ponovo budete robovi. Now notice verse 10. Zapazite sada 10. redak. You observe days and months and seasons and years. Brižno slavite određene dane, mjesece, vremena i godine. I am afraid for you, Bojim se za vas, lest I have labored for you in vain. da se nisam možda uzalud mučio za vas. Can you see what these Galatians were wanting to do? Pogledajte što su ovi Galačani htjeli činiti. They were wanting to go back to their pagan ways. Oni su se htjeli vratiti nazad na svoju pogansku praksu. They'd become Christians, but they wanted to practice their old ways. Oni su postali kršćani, ali su htjeli prakticirati one svoje stare običaje. And what were their old ways? A koji su to bili njihovi stari običaji? Verse 10 says, 10. redak kaže, you observe days and months and seasons and years. kaže, slavite određene dane, mjesece, vremena i godine. They were wanting to go back to Easter. Oni su htjeli ići nazad u, božački blagdan Ešter. And Tammuz worship, Christmas, I htjeli su obožavati Tamuza and Lent, i Korizmu. and observe all of those days and years, I htjeli su slaviti razne dane i vremena. keep Good Friday Htjeli su obožavati i Veliki petak and Sunday. i nedjelju. They wanted to observe every day Oni su htjeli obožavati svaki dan, except the day that God had asked them to keep. osim dana kojim je Bog dao da ga obožavaju. And what was the day that God had asked the people to keep? A koji dan je Bog rekao da se svetkuje? The seventh day Sabbath. 7. dan, subota. That's the only day God's asked us to keep. To je jedini dan koji Bog traži da držimo, slavimo. And yet the Christian world today Ali je interesantno da kršćanski svijet danas has invented all these other days je izmislio sve ove druge dane i blagdane that God has never asked us to keep, koje Bog nikada nije tražio da držimo, and won't keep God's day, a ne žele držati Božji dan, but wants to keep all these pagan days. a žele držati sve ove poganske dane. Can you see why God is so upset? Možete li vidjeti zašto je Bog toliko uznemiren? And why God constantly is calling his people back to keep the commandments? I zašto Bog non stop zove ljude nazad da drže zapovjedi? Because that's how God tells the difference between the pagan religion and the true religion. Pa na taj način što nas poziva da držimo zapovjedi, Bog nam pokazuje koja je njegova religija i koja je poganska religija. Because God's people will be faithful to Jesus and his 10 commandments. Jer Božji narod će biti vjeran Isusu i njegovih 10 zapovjedi, Which includes the seventh day Sabbath. koje uključuju i 7. dan, subotu. Look, just come over to Revelation 17. Pogledajmo, idemo u Otkrivenje 17. poglavlje, to je pri kraju Biblije. Now, I haven't read this to you before, but Ja vam to nisam prije čitao, to je na stranici 1022. some pretty colorful language. A ovdje je jako lijepi slikoviti jezik. 17. poglavlje čitamo Otkrivenja Ivanovog na 1022. stranici. Revelation 17:5. Znači 17. poglavlje 5. redak. And on her forehead a name was written, Kaže, na njezinu je čelu bilo napisano ime.
Mystery Babylon the Great, tajna, veliki Babilon, the mother of harlots, majka bludnica and the abominations of the earth. i odurnosti zemaljskih. I saw the woman drunk with the blood of the saints Potom vidjeh tu ženu pijanu od krvi svetih and with the blood of the martyrs of Jesus. i od krvi Isusovih svjedoka. And when I saw her, I marveled with great amazement. Kad sam je vidio, onda sam se jako začudio. What did we find that a woman represents in Bible prophecy? Što predstavlja ženu u biblijskom proročanstvu? The church. Revelation 17 is talking about that which is false and corrupt. U 17. poglavlju nalazimo nešto što je pokvareno. You know, when a woman is called a harlot, Kada je žena nazvana bludnicom, that would be about the most, well, about the lowest thing you could call a woman. to je nešto najniže što vi možete reći jednoj ženi i tako je nazvati. Is that true? Je li to istina? And God calls this the mother of harlots. A Bog naziva ovdje nekoga majka bludnica. God is not very happy with Babylon. Jer Bog nije sretan sa Babilonom. That's why in the next chapter, chapter 18, Zato u sljedećem poglavlju, u 18. poglavlju, in verse 4, u 4. retku čitamo, it says, I heard another voice from heaven saying, u to čuh drugi glas neba gdje govori: Come out of her, my people, iziđite iz nje, moj narode, lest you share in her sins, da ne postanete sudionici njezinih grijeha and lest you receive of her plagues. i da ne dijelite njezinih zala. Where then are the majority of God's people according to Revelation 18 then? Gdje se onda nalazi većina Božjeg naroda prema otkrivenju 18. poglavlju? When God says, Come out of her, my people. Kad on kaže izađite iz nje, narode moj. Gdje se oni nalaze? Where are they? Gdje se nalaze? They're in Babylon. Oni se nalaze u Babilonu. They're involved with teachings that come from ancient Babylon. Oni su uključeni u naučavanje koje dolaze iz starog Babilona. And God's last call is for us to come out of Babylon. I Božji posljednji poziv je da napustimo Babilon. And we're going to talk more about these prophecies a little bit later. A malo kasnije ćemo proučavati, u drugom proučavanju o ovim proročanstvima. And you see, in these last days, I vidite, posljednjih dana God is calling us to be faithful to Jesus Bog nas poziva da budemo vjerni Isusu and faithful to His commandments. i vjerni njegovim zapovjedima. And I trust that God will help us to determine in our hearts I ja vjerujem da ćemo mi odlučiti u našim srcima that we're going to be faithful to Jesus da ćemo biti vjerni Isusu and faithful to His commandments. i vjerni njegovim zapovjedima. And I know that deep down in your heart you want to be faithful to I ja Jesus znam da duboko u vašem srcu i vi želite biti vjerni Isusu and faithful to His commandments. i biti vjerni njegovim zapovjedima. Just before we have our final prayer tonight, we're going to sing our song I together. prije nego što imamo našu posljednju molitvu večeras, pjevat ćemo pjesmu. I know you enjoy this song. I do it too. Znam da vi uživate u onoj našoj zajedničkoj pjesmi, jer i ja u njoj uživam. So we're going to sing it together. I mi ćemo večeras zajedno pjevati. All right, and then off you go. You go. Am I